La noche sobre la tierra comenzó como cualquier otra noche. Las ciudades brillaban con luces. Los radios emission música suave while la gente continuaba con su vida normal sin saber que algo imposible estaba a punto de suceder. Muy por encima de las nubes, en lo alto del espacio, potentes telescopios observaban las estrellas como siempre. Durante muchos años, la Tierra había estado escuchando miles de señales extraterrestres que viajaban por la galaxia. Algunas eran mensajes amistosos, otras eran advertencias y otras eran solo sonidos extraños provenientes de mundos lejanos. Pero esta noche, algo cambió. Un grupo de astrónomos del Observatorio Espacial Global notó la primera señal. Una joven investigadora llamada Lina miraba su pantalla confundida. Las señales que revisaba cada noche se desvanecían. Una, se fueron silenciando. Volvió a pulsar los controls, pensando que algo fallaba en el equipo. No lo fue. Un científico de alto rango, el Dr. Hale, se acercó a ella. Parecía cansado por largas horas de trabajo, pero en cuanto vio su pantalla, abrió mucho los ojos. ¿Por qué están todos los canales vacíos? Preguntó. No lo sé, susurró Lina. Y es como si todo se hubiera detenido. El Dr. Hale revisó rápidamente otros sistemas. Pasó de una consola a otra, y todas las señales mostraban el mismo resultado. Silencio absoluto de todas las razas alienígenas que conocen. En un solo pitido. En un solo mensaje. En un solo pulso. En todo el mundo. Distintos observatorios encontraron lo mismo. Los científicos se llamaron entre sí. Presos del pánico. Los oficiales de comunicaciones intentaron enviar mensajes a las colonias exteriores, pero no obtuvieron respuesta. Parecía como si toda la galaxia hubiera cerrado los ojos de repente y dejado de respirar. La noticia se difundió en cuestión de minutos. Los gobiernos convocaron reuniones de emergencia. Las agencias espaciales activaron la alerta máxima. Los rumores se extendieron por todas partes. Algunos creen que se trataba de un fallo del sistema. Otros creen que se había producido un ataque invisible. Pero nadie tenía pruebas. Lejos de las ciudades abarrotadas, en una tranquila playa del sur de Asia, un pescador llamado Rafik observaba las estrellas. No tenía ni idea de científicos ni de señales. Solo sentía algo extraño en el aire. Como el cielo esperara algo. Incluso las olas parecían más suaves, más tranquilas. Entonces sucedió. Una profunda vibración recorrió el planeta. No fue fuerte, pero sí potente. Los pájaros alzaron el vuelo repentinamente. Los perros ladraron y la gente salió de sus casas con expresión confundida. Rafik sintió que la arena temblaba bajo sus pies. En todos los países se sintió la misma vibración. En el espacio, los telescopios detectaron una perturbación masiva. Algo atravesaba la oscuridad, como un cuchillo invisible que abría el cielo. La perturbación se hizo más brillante y más grande. Las alarmas sonaron en todas las salas de control. Y es una especie de ruptura, gritó un operador espacial. Algo está atravesando el vacío. En el cielo sobre la Tierra, mucho más allá de la atmósfera, se formó una lágrima de oscuridad pura. No brilló. No hizo ruido. Simplemente se extendió, cada vez más, como una herida en el espacio mismo. Quienes vieron la transmisión en vivo en los canales de noticias quedaron boquiabiertos al ver que el descargo se hacía más grande que la luna. En su interior, no se veía nada. Solo una sombra profunda y infinita. Entonces una figura se movió. Lentamente, como un gigante que despierta de un largo sueño. Un objeto enorme comenzó a emerger del descargo. Al principio, nadie entendía qué era. Era demasiado grande, demasiado oscuro y demasiado silencioso. El mundo contuvo la respiración. En el Observatorio Espacial Global, Lina susurró, ¿y es una nave extraterrestre? El Dr. Hale negó con la cabeza. Ninguna nave extraterrestre tiene este tamaño.
Esta cosa es. No puedo terminar. El objeto seguía emergiendo, mostrando cada vez más su inmenso tamaño. Era más grande que las estaciones espaciales más grandes. Más grande que cualquier flota conocida. No tenía propulsores visibles, ni marcas. Nada que se asemejara a ninguna especie alienígena conocida en la Tierra. Multitudes de todo el mundo se quedaron paralizadas, mirando el cielo o las pantallas con incredulidad. Niños tomados de la mano de sus padres. Soldados estaban preparados sin saber para que se preparaban. Líderes mundiales discusión sobre llamadas de emergencia. El objeto ya había salido completamente del descaro. La ruptura se selló, dejando solo la gigantesca sombra flotando silenciosamente sobre la tierra. Entonces, sin previo aviso, la nave encendió una hilera de luces que se extendían por su revestimiento metálico como venas brillantes. No era un idioma alienígena. Parecía humano. Demasiado humano. El doctor Hale se apartó de la pantalla. Le temblaba la voz. Esto no es posible. Ese destino. Esas estructuras. Esta cosa fue construida por humanos. Pero nadie en la tierra tiene el poder de creer algo así. En todo el mundo se hizo eco la misma pregunta. Si es hecho por el hombre. ¿Quién lo construyó? La nave flotaba silenciosamente, sin enviar ningún mensaje. Sin embargo, todos los que observaban sentían una extraña presión en el pecho, como si la nave los estuviera estudiando, juzgándolos, eligiendo algo. Entonces el barco finalmente emitió un sonido. Una voz profunda y metálica resonó en todos los dispositivos de la Tierra, en todas las radios, en todos los altavoces, incluso en aquellos que estaban apagados. El mensaje tenía solo 3 palabras. Protocolo cero activo. Nadie sabía lo que significaba. Pero todos sintieron el mismo miedo frío. Esto fue solo el comienzo. El mundo se quedó paralizado mientras el mensaje, Protocolo cero activo, resonaba en todos los dispositivos de la Tierra. Nadie sabía que era el Protocolo cero. Y ningún país admitió haberlo creado. El miedo se propagó más rápido que un rayo. Dentro del Observatorio Espacial Global, Lina observaba el enorme objeto que flotaba en órbita. Sentía los latidos del corazón en los oídos. El Dr. Hale seguía intentando contactar con los líderes mundiales. Pero todas las líneas estaban ocupadas. Todos exigían respuestas. La extraña nave se movía lentamente, casi como si estuviera probando su nuevo entorno. Su revestimiento metálico parecía antiguo y nuevo a la vez. Lisas placas negras con vidas azules brillantes que las atravesaban. No brillaba como el metal normal. Absorbía la luz. Se tragaba los reflejos. Parecía viva sin moverse. Los canales de noticias de todo el mundo ampliaron la imagen, mostrando la nave con mayor detalle. Los espectadores en las pantallas se quedaron boquiabiertos al ver el tamaño real de la nave en comparación con los satélites terrestres. Los empequeñecía como insectos. No era una nave. Era una ciudad flotante. Un superportaaviones sin precedentes. Las fuerzas militares de toda la Tierra activaron sistemas de defensa, pero en el fondo, los generales sabían la verdad. Nada de lo que tenían podía igualar una estructura de ese tamaño. En una azadi de Nueva York, un joven llamado Malik observaba la figura brillante en el cielo. Los coches se habían detenido en la carretera. La gente estaba de pie frente a los edificios, apuntando hacia arriba. Nadie discutía. Nadie hablaba. Todos sentían la misma profunda pregunta. ¿Qué es esta cosa y por qué está aquí? A lo lejos, en Tokio, una niña tiraba de la mano de su madre. Nos veía hacer daño, susurró. Su madre la abrazó, pero no respondió. No sabía si el mundo veía esperanza o destrucción. De vuelta en el observatorio, los sistemas volvieron a la vida. El superportaaviones estaba transmitiendo algo. Una señal visual.
Los ojos de Lina se abrieron de par en par. Está enviando una imagen. La está poniendo en la pantalla principal. Aparicio una habitación oscura. Destellos de luz azul titulaban tras una gran silla. Lentamente, la silla giró. Un hombre estaba sentado en ella. Alto, tranquilo, con una mirada penetrante que parecía demasiado cansada para su edad. Su uniforme era negro con líneas platitas. Diferente a cualquier uniforme militar de la Tierra. El Dr. Hale se quedó paralizado. Se quedó boquiabierto. No. Esto no puede ser real. Lina lo miró. ¿Lo conoces? Hale asintió lentamente. Todos lo conocen. Oh. Creen conocerlo. El hombre en pantalla era el comandante Arion Vale, quien fuera el comandante de flota más famoso de la Tierra. Una leyenda. Un genio. Un hombre que desapareció hace 20 años durante una misión secreta al espacio profundo. Se creía que había muerto. Su desaparición había sido uno de los mayores misterios de la historia de la Tierra. Pero Ali estaba vivo. En un barco que parecía de otra época. Arion habló y su voz resonó en todos los dispositivos del mundo. Gente de la Tierra. No es asesino. Esas simples palabras hicieron que él se sintiera aún más pesado. Su tono denotaba demasiada calma. Demasiado control. Este Superportaaviones, continuó. Se llama Eclipse. Fue creado con un propósito que nunca te contaron. En todo el mundo, los líderes exigieron explicaciones. Los mensajes se enviaron rápidamente. Pero Arion siguió hablando como si no pudiera oírlos o no lo importara. Hace 20 años, me enviaron al confín de la Galaxia. Encontré algo allí. Algo que nos obligó a preparar una defensa secreta. Algo que la Galaxia team. Sus ojos se oscurecieron. Y ahora, me ha seguido de vuelta. Lina sintió que se le helaban las manos. ¿Lo seguí? ¿Qué significa eso? El Dr. Hale negó con la cabeza. Impotent. Habla como si supiera algo que nosotros desconocimos. Arion se inclinó hacia delante en su silla. Has notado el silencio. La Galaxia no habla porque todas las razas presentes presintieron lo que se avecinaba. Huyeron. Se escondieron. Algunos fueron consumidos. Todos los que vean la transmisión sintieron un escalofrío recorrerles el cuerpo. Los niños dejaron de llorar. Los adultos dejaron de respirar. Arion continuó. El eclipse se construyó para proteger la Tierra de lo que está en la oscuridad. No es una amenaza alienígena. Es más antiguo que ellos. Más antiguo que las estrellas. En el cielo terrestre, el eclipse cambió ligeramente de forma al desplazarse los paneles. Un resplandor circular apareció bajo él, como un motor que despierta. Malik desde la zati susurró. ¿Por qué se enciende? Vía a atacar. Pero Arion dijo. El eclipse está activando sus sensors. Mantén la calma. Nadie permaneció tranquilo. De repente, todas las pantallas de comunicación parpadearon. Por un instante, la imagen de Arion desapareció y la pantalla se quedó estática. Cuando la imagen regresó, Arion lucía diferente. Su expresión tranquila había desaparecido. Parecía asustado. Sus ojos se dirigieron hacia un lado, como si alguien invisible estuviera de pie junto a él. Luego habló en voz más baja. Está aquí. El mundo se congeló. El Dr. Hale susurró. ¿Qué hay aquí? El rostro de Arion se agudizó por el pánico. La criatura. De la que te hablo. Ya entró en el sistema solar. La gente de toda la Tierra contuvo la respiración. La idea de una criatura que silenciara civilizaciones alienígenas enteras parecía imposible, irreal. Sin embargo, Arion habló con tanta seguridad que nadie dudó de él. Arion se levantó de su silla, mientras las almas destellaban detrás de él. Debes entenderlo.
Este no es un enemigo normal. No puedes verlo con ojos humanos. Se mueve entre dimensions. Se alimenta de energía. De vida. En la zati. Malik sintió que el viento cambiaba de dirección. Los pajaros volaban en círculos aleatorios. El cielo se oscureció levemente. Como si una sombra parara por encima del sol. Arion se volvió hacia la cámara una última vez. El eclipse se encargará de ello. Quedens dentro. No interfieren. Pase lo que pase. El corte de señal. La nave en órbita brillaba más. Y la Tierra se dio cuenta de que esto no era una legada. Esto fue una advertencia. En el momento en que se cortó la señal, la Tierra se sumió en un silencio denso. No era el silencio habitual de la noche o de las calles vacías. Era el silencio del miedo. Denso, frío y agudo, como el mundo contuviera la respiración. Dentro del Observatorio Espacial Global, Lina intentó reiniciar la conexión una y otra vez. El Dr. Hale estaba detrás de ella, mirando la pantalla en blanco donde había aparecido el rostro de Arion momentos antes. Sus manos, normalmente tranquilas, temblaban ligeramente. ¿Por qué se cortó la señal? Susurró Lina. Hale respondió en voz baja, o la nave lo bloqueó, o algo lo bloqueó para ellos. El Superportaaviones Eclipse flotaba sobre la Tierra como un gigante oscuro que vigilaba el planeta. Sus brillantes líneas azules pulsaban más rápido, como un corazón que de repente se acelera. Cada pocos segundos, una onda de energía recorría su superficie, haciendo que las sombras de su casco se movieran y se curvaran. Afuera del observatorio, la gente se congregaba en parques, azotes y calles, mirando el cielo con inquietud. Los canales de noticias dejaron de transmitir. Incluso los reporteros parecían temerosos de adivinar lo que estaba sucediendo. En la zati de Nueva York, Malik sintió que el aire se volvía más denso. No como una tormenta. No como calor. Solo presión. Como si algo invisible presionara suavemente su piel. Su amiga Sarah estaba a su lado. ¿Lo sientes? Sí, dijo Malik en voz baja. Me parece mal. A lo lejos, en lo profundo de la Australia rural, un grupo de campistas nocturnos observaba como su fogata parpadeaba de forma extraña, con las llamas desviándose a un lado a pesar de la ausencia de viento. Uno de ellos señaló al cielo. Compañero, ¿qué es eso? Un tenue resplandor recorrió las estrellas, como el calor que emana de una carretera. Luego se desvaneció. En todo el mundo, se produjeron perturbaciones extrañas similares al mismo tiempo. Las luces parpadearon. Los radios captaron susurros extraños y débiles. Los aviones informaron de caídas repentinas de presión. Los animales se mostraron inquietos, confundidos y asustados. Algo invisible se acercaba arrastrándolos. De vuelta en el eclipse, Arion Vale se encontraba en un largo pasillo metálico, tenuemente iluminado por luces azules. Tenía la mandíbula rígida y una cicatriz en la mejilla se contraía al apretar los dientes. Los miembros de la tripulación, figuras silenciosas con uniformes negros, lo observaban, expectants. Arion tocó un panel brillante en la pared. Puente, informe. Una voz de mujer respondió desde los altavoces. Sensors dimensionales detectan fuertes perturbaciones. Aumentan cada segundo. Arion asintió. Nos encontró más rápido de lo esperado. Entró en la cámara de mando principal. La sala tenía forma circular con hologramas flotantes que mostraban el sistema solar. Pequeños iconos marcaban la Tierra, la Luna y varios satélites. Pero ahora, una nueva marca, un punto rojo pulsante, flotaba cerca del borde exterior del sistema solar. Lina, mirando desde la transmisión del observatorio, se quedó sin aliento. El Dr. Hale se acercó a la pantalla. ¿Qué es eso? ¿Un cometa? ¿Una anomalía? Lina negó con la cabeza. Vi demasiado rápido.
Why no sigu ningun camino natural? De vuelta a bordo del eclipse, Arion miró fijamente el punto rojo. SOES, dijo en voz baja. Lo mismo que destruyó sistemas estelares enteros. Uno de los oficiales así hacia él. Señor, la criatura está cambiando de dirección. El punto rojo de repente se cavó bruscamente hacia la Tierra. Un escalofrío recorrió la espalda de Arion. Bajo la voz. Sabe que estoy aquí. Se volvió hacia el oficial de comunicaciones. Abra un canal con la Tierra. Ahora. La pantalla del observatorio volvió a parpadear. La imagen regresó. Arion de pie, con sombras tras él. Y las luces parpadeando en rojo. Lina se inclinó hacia delante. Ha vuelto. Arion comenzó a hablar rápido y su tono controlado habitual fue reemplazado por urgencia. Gente de la Tierra. Escuchen atentamente. No tengo mucho tiempo. En todo el mundo, las pantallas se iluminaron nuevamente y su voz se escuchó en todos los canales. Dejé la Tierra hace 20 años en una misión más allá de los mapas que conoces. Viaje al sector profundo. Una región más antigua de lo que conocemos. Ali, en la silenciosa oscuridad, encontré ruinas de civilizaciones más antiguas que la nuestra. Ciudades flotando en el espacio sin vida. Mundos enteros reducidos a cenizas. Hizo una pausa. Como si recordara algo doloroso. Y en todos esos lugares silenciosos. Estaba la misma señal. La marca de la criatura. Levantó la mano y la pantalla sus espaldas mostró una imagen. Tres líneas dentadas que rodeaban una esfera negra. Simple, pero escalofriante. Se alimenta de energía y pensamiento. No se comunica. No negocia. Consume. Destruyó a las razas más antiguas de la galaxia. Y cuando encuentra una nueva fuente de energía. Miró directamente a la cámara. Viene por ello. Malik, observando desde la zati, sintió un nudo en el estómago. Se refiere a la Tierra. Se retragó saliva con dificultad. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ahora? Arion continuó. La criatura viaja entre dimensiones. No puedes verla con tus ojos. Se esconde en las sombras. En lugares que tus instrumentos apenas comprenden. Pero cuando se acerca lo suficiente. Cuando empieza a alimentarse. Todo queda en silencio. Lina susurró. Por eso todas las señales extraterrestres se detuvieron. El Dr. Hale asintió lentamente. Sabían que venía. Huyeron. El rostro de Arion se tensó cuando más alarmas sonaron detrás de él. Ya está dentro de nuestro sistema solar. Y se acerca más rápido de lo esperado. La pantalla se sacudió un instante. Como si algo enorme rozara la nave. Arion se estabilizó. El eclipse es la única nave construida para combatir a esta criatura. La Tierra la crió mucho antes de mi partida, en secreto, en un proyecto del que nadie podía hablar. Complete su construcción en el Vacío. Miró hacia arriba. Como si percibiera algo encima de él. Pero incluso este barco podría no ser suficiente. Las luces detrás de él parpadearon violentamente. La voz de Arion se redujo a un susurro. Está aquí. La pantalla se cortó nuevamente. En el cielo sobre la Tierra, las luces del eclipse brillaron. Y en algún lugar del espacio oscuro más allá de la luna, algo invisible se acercó. El Superportaaviones Eclipse flotaba sobre la Tierra como un guardián silencioso. Pero ahora sus luces parpadeaban a un ritmo extraño. Más rápido, más nítido, casi nervioso. Ninguna máquina debería comportarse así. Se sencha viva. O asustada. Dentro del Observatorio Espacial Global, Lina observaba la pantalla en blanco donde había terminado el mensaje de Arion. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír el Dr. Hale llamándole. Lina, dijo con urgencia, necesitamos revisar los sensores externos. Si Arion tiene razón,
Algo ya está dentro del sistema solar. Escribió comandos rapidamente. Todas las cámaras, satélites y telescopios se enfocaron hacia afuera, explorando el oscuro espacio entre los planetas. No apareció nada en las pantallas. Ningún objeto. Ninguna luz. Ningún rastro. Solo oscuridad vacía. Pero las lecturas contaban una historia diferente. Estamos perdiendo potencia, susurró Lina. Pero solo en los instrumentos que miran hacia el sistema exterior. El Dr. Hale entrecerró los ojos. Como si algo nos estuviera bloqueando. O comer la energía, dijo Lina, recordando la advertencia de Arion. En todo el mundo, sucesos extraños comenzarán a ocurrir al mismo tiempo. En Rusia, una estación espacial es quedó sin energía repentinamente. Los astronautas flotarán en la oscuridad, gritando por radios que ya no respondían. En África, los pájaros volaban en círculos amplios, confusos, incapaces de elegir una dirección. En la India, los radios captaban débiles susurros. No palabras, en el lenguaje, solo un ruido suave como una respiración distante. En Tokio, un ascensor se sacudió, las luces se atenuaron y todas las herramientas de metal que había en el interior se doblaron ligeramente sin ser tocadas. Todos estos acontecimientos duraron solo unos segundos. Pero fueron suficientes para sembrar el miedo en los corazones de miles de personas. En la ciudad de Nueva York, Malik sintió que el aire se enfriaba. No era viento, sino algo más. Algo que se movía sin moverse. Será ese abrazo. Porque parece que algo nos está mirando? Malik no respondió. No podía. Él también lo sentía. Una presión en la nuca, como una presencia invisible flotando sobre la ciudad. Luego la gente de todo el mundo lo vio. Una onda. Una suave ola en el cielo. Como es el aire mismo se doblara. Los niños señalaron. Los adultos quedaron boquiabiertos. Duró solo un instante. Pero fue suficiente. Lina susurró. Ají. ¿Viste eso? El Dr. Hale susurró. Sí. El aire se refractó. Algo pasó a través. Muy por encima de la Tierra. Dentro del eclipse, las alarmas sonaron con fuerza. La tripulación se apresuró a sus puestos mientras Arion Vale se encontraba en el centro del puente. El holograma del sistema solar se sacudió violentamente, con símbolos de advertencia destilando por todas partes. Inform. Espito Arion. El oficial de navegación respondió. Perturbación dimensional en aumento. Algo está entrando en nuestra atmósfera. Arion observó las lecturas que giraban. Es temprano. Es más rápido de lo esperado. La cubierta retumbó. Las luces parpadearon de nuevo. Algo rozó la nave. No físicamente. Tocó el casco como una sombra deslizando sobre el metal. Arion lo sintió antes de verlo. Un escalofrío en el estómago. Cerró los ojos un instante. Me encontró, susurró. Otro oficial gritó. Señor. Las cámaras de largo alcance captaron una distorsión. Apareció un holograma. Una figura borrosa y cambiante en la oscuridad. Carecía de forma. Pero se retorció como humo atrapado en cámara lenta. Luego desapareció. Arion se acercó más. Eso es, dijo en voz baja. La criatura existe entre nuestra dimensión y otra. Solo la ves cuando roza nuestro mundo. Se volvió hacia su tripulación. Prepara el motor del Vacío. Necesitamos verlo con claridad. Un miembro de la tripulación dudó. Señor, activando el motor tan cerca de la Tierra. Hazlo, ordenó Arion con firmeza. Si nos quedamos ciegos, moriremos. De vuelta en la Tierra, Lina observó aterrorizada como el eclipse liberaba una enorme ola de luz azul desde su centro. El rayo se extendió por el espacio, brillando como una lámina de hielo. ¿Qué está haciendo? Preguntó Lina.
El Dr. Hale trego saliva. Está intentando atraer lo que está allí fuera a la forma visible. La ola azul alcanzó la zona donde se habían visto anteriormente las ondulaciones. Y entonces el mundo lo vio. Solo por un segundo. Solo un vistazo. Pero fue suficiente para helar la sangre. Una sombra hecha de brazos retorcidos. Una boca sin forma. Solo oscuridad. Ojos que parecían estrellas colapsando. Una figura que se negaba a permanecer inmutable. Cambiando con cada latido. No se parecía nada que la mente humana pudiera comprender. La gente de toda la tierra gritó. Algunos cayeron de rodillas. Otros cerraron los ojos. Otros miraron con horror. La criatura desapareció nuevamente. Deslizándose hacia la dimensión invisible. Pero dejó un rastro. Un desgarro invisible en el espacio que crepitaba con energía. La voz de Arión volvió a resonar en todos los canales. Está aquí, dijo. Y ha empezado a alimentarse. Las pantallas parpadearon. Las luces de la Tierra se atenuaron. Los edificios temblaron. Los satélites abandonaron su órbita al agotar su energía. Los océanos se movieron ligeramente. Como arrastrados por una marea invisible. Malik sintió que la presión en el aire se hacía más intensa. Serie lo agarró la mano. ¿Y es este el final? Susurró. El negó con la cabeza. Todavía no. Dentro del eclipse, Arión miró a su tripulación con sombría determinación. Comenzamos ahora, dijo. Si esperamos un minuto más, la Tierra se quedará en silencio como el resto de la galaxia. Se giró hacia las ventanas de las enteras. Preparat para la batalla en el vacío. Los motores del barco rugieron. Una segunda lágrima se abrió en el cielo. Una creada por el propio eclipse. Y el Superportaaviones se lanzó directamente a la oscuridad tras la criatura. El Superportaaviones eclipse se hundió en la oscuridad como una estrella fugaz. La grita que crió se cerró tras él. Dejando el cielo terrestre en silencio de nuevo. Pero en el vacío, todo cambió. No había arriba en y abajo, en y luz en y sombra. Solo un vasto espacio que se sentía vacío y vivo a la vez. Los colores alrededor de la nave eran extraños. Fluctuantes como humo líquido. Cada sonido dentro del eclipse resonaba demasiado tiempo. Como el vacío lo alargara. Arión veía el secuedo de pie ante la ventana de mando. Contemplando la extraña dimensión. Apretó la mandíbula. Había estado aliantes. Hacía muchos años. Pero esta vez se sentía diferente. La criatura era más fuerte. Más hambrienta. Las luces del puente parpadeaban mientras el motor del vacío impulsaba la nave. La tripulación estaba sentada en sus puestos. Con las manos temblorosas, pero preparada. Estado, dijo Arión. El oficial de navegación respondió. Escudos de vacío estables. Armas cargando. Escaneers dimensionales activos. Otro oficial añadió. La criatura está cerca. Muy cerca. Arión asintió lentamente. Preparantes para el contacto. De vuelta en la Tierra, Lina y el Dr. Hale observaron las lecturas del eclipse. No podían ver el vacío. Pero sí los sistemas de la nave. Y esos sistemas temblaban como si algo enorme los presionara. Lina susurró. Están luchando contra algo que ni siquiera podemos ver. Dentro de la dimensión vacía, el eclipse avanzaba como una gran bestia en busca de presas. Sombras extrañas se cernían sobre las ventanas. Sombras sin cuerpo ni forma, solo movimiento. Entonces el barco tembló. Una profunda vibración recorrió el casco. Como si algo hubiera arrastrado garras sobre el metal. La tripulación se puso rígida. Está aquí, dijo Arión en voz baja. El vacío a su alrededor se retorció. Una forma se formó en la oscuridad. Al principio parecía humo que se enroscaba en una tormenta. Luego, la tormenta formó hoyos.
Dos enormes luces como estrellas ardientes que se desplomaban hacia adentro. Su boca se expandió en formas que la mente humana no estaba hecha para comprender. Largos arcillos de oscuridad se extendían en espiral como brasas gigantes. La criatura no tenía forma real. Cambiaba a cada segundo. No era un ser. Era una pesadilla que aprendió a moverse. Objetivo fijado, gritó un oficial. Arion levantó la mano. Fuego. El eclipse desató su primer ataque. Una enorme explosión de gravedad pura salió disparada de la nave, curvando el vacío a su alrededor. El rayo impactó a la criatura, arrancando un trozo de sombra. La criatura gritó, o algo parecido a un grito, sin emitir sonido alguno. El vacío se estremeció. Golpe directo, gritó el oficial de armas. Pero Arion no sonrió. Ya había visto esto antes. El fragmento desgarrado de la criatura se retorció, y luego volvió a su lugar como una oscuridad líquida. La criatura sonó al instante. Otra vez, ordenó Arion. Se dispararon más rayos. Más explosions sacudieron el vacío. La criatura se retorció y se retorció. Sus arcillos azotaron el espacio vacío como latigos. Luego contraatacó. Una ola de sombras se estrelló contra el eclipse. La nave se convulsionó violentamente. Saltaron chispas del techo. Varios tripulantes cayeron de sus asientos. Escudos reducidos al 70%, gritó alguien. La criatura atacó de nuevo. Sus arcillos estrellaron contra el casco como un trueno. El eclipse giró, con el metal crujiendo. Arion se agarró a la barandilla. Mantente firme. La tripulación luchó por recuperar el control. La nave se estabilizó y los motores brillaron con una luz azul brillante. Prepara el canon del vacío, ordenó Arion. El centro del eclipse se abrió como un hoyo gigante, brillando con energía blanco y azul. Extrayó energía del reactor central, tanto que la nave entera se estremeció. De vuelta en la Tierra, la pantalla de línea parpadeó en rojo. El Dr. Hale se acercó. Están cargando el arma principal. Debe ser esta. Dentro del vacío, Arion dio la orden. Dispara el canon del vacío. Un rayo de luz pura, seguidor, infinito, como el corazón de una estrella, salió disparado de la nave. Desgarró el vacío como una espada que corta el agua. Golpeó a la criatura directamente en el pecho. Esta vez la criatura no gritó. Se abrió en dos. Una explosión masiva de energía oscura atravesó el vacío. Olas de fuerza se expandieron hacia afuera. El eclipse fue lanzado hacia atrás. Las alarmas sonaron y las luces se atenuaron. Entonces el vacío quedó en silencio. La criatura flotaba, su forma temblaba. Se rompía. Se disolvía. Los miembros de la tripulación miraron a su alrededor, respirando con dificultad. Uno susurró. Lo logramos. Otro dijo. ¿Se acabó? Arion no respondió. Miró fijamente a la criatura que se disolvía con tristeza en sus ojos. No, dijo lentamente. Esto es solo su caparazón. A medida que la criatura se desvanecía, el vacío a su alrededor cambió. Una oscuridad más profunda apareció tras la parte moribunda. Una forma aún más grande, oculta hasta entonces. Abrió innumerables ojos. Malik, mientras observaba los datos en la tierra, sintió escalofríos recorrerlo aunque no podía ver lo que estaba sucediendo. Serie susurró. ¿Qué está pasando ahora? Malik solo pudo negar con la cabeza. Algo peor. Dentro del vacío, Arion volvió a hablar. Eso fue solo un fragmento. La criatura real es enorme. La verdadera forma del enemigo se reveló. Zarcillos que se extendían por el horizonte vacío, ojos brillantes que se elevaban como sols, una presencia que parecía antigua, más antigua que los mundos.
Toda la tripulación se quedó paralizada de terror. Ariana aprieto los puños. Esta es la batalla que no podemos ganar en el vacío, dijo. Debemos sacarla a la tierra. El plan debe comenzar. Un joven oficial lo miró con los ojos muy abiertos. Señor, ¿qué plan? Ariana susurró. El sacrificio. Se giro hacia la ventana de la entera y observó al monstruo imposible que se alzaba en la oscuridad. Preparense para regresar al espacio normal, ordino. La tierra debe ver que nos enfrentamos. El vacío se abrió. El eclipse se zambuló nuevamente hacia la tierra. Y la criatura le siguió. Las luces de la cámara parpadeaban como estrellas moribundas cuando la tripulación del supercarrier entró. La habitación estaba silenciosa, fría y tenía la forma de un círculo perfecto. Extraños símbolos recorrían las paredes. Símbolos que nadie en la tierra había visto jamás. El comandante Rian avanzaba lentamente, casi inseguro de sus propios pasos. Sentía algo pesado en el aire, algo antiguo, más antiguo que la tierra misma. Detrás de él estaban Mara, Jex, la DRA. Lyra y los dos guardias de seguridad, Terran y Vale. En el centro de la cámara se alzaba un único asiento, casi como un trono, hecho de metal oscuro. Estaba conectado a cientos de diminutos hilos plateados que flotaban en el aire como hilos de araña. Lyra susurró, esto parece una interfaz de memoria, pero no humana. Rian no respondió. Yacentia un Tyran. Como el asiento lo lamara. Jex le puso una mano en el hombro. Comandante, algo anda mal aquí. Este lugar no es seguro. Rian asintió lentamente. Pero siguió caminando hacia adelante. Los hilos de plata comenzaron a moverse por sí solos. Se dirigieron hacia Rian. Como si lo reconocieran. Mara retrocedió. ¿Por qué reaccionan ante él? Lyra tragó saliva. ¿Por qué esta nave, toda esta nave? Podría no solo estar observándolo. Podría reconocerlo. Un escalofrío recorrió la habitación. Los hilos tocaron la piel de Rian. Se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par al ver que las paredes de la cámara se iluminaban con patrones resplandecientes. Líneas de luz se retorcieron formando una imagen enorme que se extendió por todo el techo. Mostró la tierra. Pero la tierra estaba ardiendo. Ciudades en llamas. Océanos en ebullición. El espacio lleno de barcos destrozados. Todos se quedaron sin aliento. Esto no puede ser real, susurró Jex. No es el presente, dijo Lyra con la voz temblorosa por el miedo. Es un recuerdo. O un registro. La escena cambió nuevamente. Ahora la imagen mostraba una enorme flota enemiga. Formas oscuras con núcleos rojos brillantes. Parecían vivas, como criaturas metálicas. Revoloteaban alrededor de la tierra, destrozándolo todo a su paso. Luego legó la imagen final. Un destello seguidor. La tierra explotó y se convirtió en polvo. ¡Alto! Gritó Mara. Corrió hacia Rian y agarró los hilos plateados, alejándolos de él. Las luces parpadearon y las imágenes se desvanecieron. La habitación volvió a quedar en silencio. Rian cayó de rodillas, respirando con dificultad. Comandante! Lyra se abalanzó. ¿Está herido? Rian miró hacia arriba con ojos vacíos. Lo six to do, susurró. Jex lo ayudó a levantarse. ¿Qué viste dentro de tu mente? Rian se tocó la cabeza lentamente. Como si los países de un rompecabezas roto estuvieran tratando de conectarse. Esta nave, el Superportaaviones, fue construida para proteger la Tierra. Pero la Tierra sufrió este ataque antes. Hace mucho tiempo. Mucho antes de que la historia humana siquiera comenzara. Lyra se quedó mirando confundida. ¿Antes de la historia humana? Eso no tiene sentido.
Rien nego con la cabeza, con la voz temblorosa. Según el recuerdo, los humanos no fueron los primeros. Hubo otra civilización en la Tierra hace miles de años. Avanzada. Poderosa. Crearon esta nave. Mara sintió una opresión en el pecho. ¿Y entonces qué pasó con ellos? Rien cerró los ojos. Intentaron luchar contra el enemigo. Las criaturas del núcleo rojo. Fracasaron. La Tierra fue destruida. Todos se quedaron congelados. Dices que la Tierra murió una vez. Dijo Mara lentamente. Pero, la Tierra está viva ahora. Sí, susurró Rien. ¿Por qué esta nave reversó la destrucción? Jex frunció el seno. ¿Invertido? ¿Te refieres a viajar en el tiempo? Rien asintió. La antigua Tierra cayó. Pero antes de la explosión final, activaron el núcleo de esta nave. Impulsó el planeta hacia atrás en el tiempo, miles de años. Antes incluso de que existieran los humanos. Lira dio un paso atrás. Sin palabras. Mara susurró. Entonces, la Tierra en la que vivimos es una versión reiniciada. Jex miró las paredes brillantes a su alrededor. Si eso es cierto, ¿por qué la Galaxia quedó en silencio cuando esta nave regresó? Rien respondió con una voz llena de miedo. Porque el enemigo recuerda. Un profundo estruendo resonó por la cámara, suave al principio, luego más fuerte. Toda la nave vibró. Las alarmas sonaron. Terran revisó su escáner. Comandante. Algo enorme acaba de aparecer fuera de la nave. No estaba allí hace un segundo. El corazón de Rien latía con fuerza dentro de su pecho. Jex corrió hacia la salida. Tenemos que llegar al puente. Ahora. La tripulación corrió por los pasillos mientras la nave seguía temblando. Las paredes se iluminaron con símbolos de advertencia en el mismo idioma antiguo. Cuando llegaron al puente, el capitán Soreño estaba gritando órdenes. Objeto desconocido detectado. Grito. Distancia. Muy cerca. No hay rastro de motor. En hay rastro de calor. Simplemente aparicio. Rien se abrió paso entre los oficiales y se quedó mirando la pantalla principal. Su sangre se enfrió. Fuera del supercarrier, flotando en la oscuridad, había una forma como ninguna otra vista en los registros espaciales modernos. Una criatura de metal y sombra del tamaño de un titan. Su núcleo brillaba en rojo. El mismo rojo del recuerdo. Lira jadeó. Es uno de ellos. Rien susurró. No. Ese no es uno de ellos. Es un explorador. La flota really es más grande. Mucho más grande. Mara miró fijamente la pantalla. Con la voz temblorosa. Si esta cosa nos encuentra. ¿Qué pasa después? La respuesta de Rien fue silenciosa. Pero todas las almas en el puente la oyeron. Luego, llama al enjambre. Las luces parpadearon. El núcleo rojo exterior pulsó. Y entonces, el espacio mismo se abrió. La oscuridad fuera del supercarrier se rompió como un cristal roto. Una enorme grita se extendió por el espacio, brillando con la misma energía roja que la criatura que flotaba afuera. Las luces del puente se atenuaron y un zumbido sordo llenó el aire, tan profundo que estremeció a la tripulación hasta el último hueso. El comandante Rien miró fijamente la pantalla, apenas respirando. En el desgarro aparecieron decenas de núcleos rojos. Luego cientos. Luego miles. Mara susurró, el enjambre es real. La voz de Jex tembló. Esto no es una flota. Es una tormenta. Las criaturas surgieron de la grita en el espacio, moviéndose como un río de metal vivo. Sus cuerpos se retorcen como serpientes. Sus núcleos resplandecen como pequeños sols. Cada una era más grande que cualquier nave humana.
El enjambre se extendió por el vacío hasta cubrir todas las estrellas a la vista. El capitán Soren dio un paso al frente. Todos a sus puestos. Preparan escudos. Pero Rian no se movió. Estaba observando. Recordando. Reconociendo. Estas criaturas no son simples máquinas. Dijo en voz baja. Están hechas de algo vivo. Los antiguos habitantes de la Tierra los llamaban rivers. Lira se gyro hacia el rapidamente. ¿Cómo lo sabes? Rian bajo la mirada. Con el miedo temblando en la voz. Porque el recuerdo me lo demostró. Los rivers no son insensatos. Piensan. Kazan. Y una vez que encuentran un objetivo, no se detienen hasta destruirlo. Afuera, la primera olida de rivers se gyro hacia el supercarrier. Sus núcleos rojos se iluminaron. Están cargando energía. Dijo Jex. Van a disparar. Preparense. Gritó Soren. Los rivers lanzarán una ráfaga de luz de partículas rojas. El rayo impactó al supercarrier. La nave tembló con tanta fuerza que todos tuvieron que agarrarse sus puestos para mantenerse en pie. Saltaron chispas de las consolas. Las luces parpadearon descontroladamente. Taran gritó. Escudos al 72%. Un golpe directo más y podrían colapsar. Rian entrecerró los ojos al ver la pantalla. Ese fue un disparo de advertencia. Quieren probar nuestra fuerza. Lira se acercó a él. ¿Qué quieren de nosotros, comandante? ¿Por qué regresar ahora? Después de miles de años? Quieren lo que perdieron, dijo Rian. Quieren borrar la tierra de nuevo. Mara apretó los puños contra la consola. Entonces los detenimos. Esta nave nos pertenece ahora. Pero Rian meneó la cabeza lentamente. No. Esta nave no fue hecha para humanos. Fue hecha para una mente entrenada por los antiguos constructores. Lira frunció el seno. ¿Qué estás diciendo? Rian finalmente se giró para enfrentarlos a todos. El recuerdo me mostró algo más. El Superportaaviones no elige sus capitanes por rango. Los elige por lineage. Un pesado silencio cayó. Iris un descendiente. Susurró Lira. Rian asintió. Soy el último lineage vivo de quienes construyeron esta nave. Por eso la cámara reaccionó ante mí. Por eso la nave se activó en cuanto toque el núcleo. Jex retrocedió. Entonces, estás conectado a esta nave. Más que conectados, dijo Rian. Puedo controlar los sistemas más profundos, aquellos a los que nadie más puede acceder. En la pantalla, el enjambre se giro en formación de ataque. Cientos de rivers apuntarán sus núcleos al supercarrier. Soren señaló hacia adelante. No tenemos tiempo para secretos, comandante. Si puede hacer algo, hágalo ya. Rian colocó ambas manos sobre el panel de comando brillante. El barco respondió instantáneamente. Las luces del puente se tornaron azules. Los símbolos en las paredes cambiaron. El zumbido del motor se hizo más intenso, casi musical. Esta nave estaba dormida, dijo Rian. Ahora está despierta. Afuera, las placas del casco del supercarrier se abrieron. Enormes canones se alzaron de la superficie metálica. Canones que nadie a bordo había visto jamás. Los canones brillaban con un poder ancestral. Jex se quedó mirando estupefacto. ¿De dónde salieron esas cosas? Rian respondió sin apartar la vista del panel. Sistemas ocultos. Bloqueados para alguien como yo. Los canones cargaron. Pero lo mismo hizo el enjambre. 1000 núcleos rojos apuntaban hacia la nave. Lira susurró. Rian, están a punto de disparar. Rian cerró los ojos, sintiendo la nave como si fuera parte él. Entonces disparamos primero. Los canones destellaron. Una ola de energía azul blanquecina explotó desde el Superportaaviones,
Cortando el espacio como una cuchilla. El rayo impacto la primera línea de rivers, destrozando asientos de elos. El enjambre explotó en ráfagas de metal rojo y negro. Mara jadio. Les dimos. Pero Rian no sonrió. Eso era solo el 1% de su número. El enjambre se reagrupó al instante. Los países donados se repararon solas. Nuevos devastadores brotaron del desgarro rojo. Terran gritó, Comandante. Nuevas lecturas. Algo más grande se avecina. Todos se giraron hacia la pantalla. Del centro del desgarro emergió una sombra gigantesca, más grande que una luna, con la forma de una gigantesca serpiente acorazada. Su núcleo brillaba con más intensidad que todos los demás. La voz de Lyra se quebró. Debe ser su líder. Sintió que el barco temblaba bajo sus manos. No susurró. Su líder no. Todos lo miraron fijamente. Rian miró lentamente la pantalla. Su voz era fría y llena de miedo. Ese es el que destruyó la primera Tierra. El núcleo de la criatura colosal pulsó una vez. Todo el enjambre dejó de moverse. Como si estuvieran haciendo una reverencia. Mara susurró, ¿Qué hacemos ahora? Rian respondió en voz baja. No queremos. No nos escondemos. Terminamos lo que la primera Tierra comenzó. El river gigante se giró hacia el supercarrier. Su núcleo se hizo más brillante. La batalla final había comenzado.